In the previous class, we completed up to the second paragraph from the page number 5 that the king of the jungle lion along with the inquiry commission members, they gave the judgment that the hut is going to belong to the elephant, and whatever he did, that was the good deed, and it was nothing but the interest of protecting the gentleman. So from that onwards, the elephant was going to occupy that hut, and in that hut only the elephant was going to live, and wherever the man chooses, he can build a new hut and he could live peacefully, happily, and he is well protected by the laws of the jungle. This was the judgment, and this was nothing but the advice, or this was nothing but the suggestion, and in the other way it was nothing but the command and order by the king of the jungle lion along with the inquiry commission of members. So ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ತೀರ್ಪನ್ನ ಕೊಡುತ್ತದೆ ತನಿಖಾ ಆಯೋಗ, ಆ ತೀರ್ಪು ಮತ್ತೇನೂ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಪಕ್ಷಪಾತವಾದಂತಹ ತೀರ್ಪು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅವರ ಒಂದು ತೀರ್ಪು ಏನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಸಭ್ಯಸ್ಥನ ಒಂದು ವಿರೋಧವಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆಣೆಯ ಪರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಓ ಸಭ್ಯಸ್ಥನೇ, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತನೇ, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಗುಡಿಸಲು ಏನು ನೀನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ, ಅದು ಈಗಿನಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ? ಅದು ಆಣೆಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಆಣೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಅದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಕಾರ್ಯ, ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯ, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಅವನು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಮೇಲುಟಿಗೆ ಸಾಬೀತಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಈ ಗುಡಿಸಲು ನಮ್ಮ ಆಣೆಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ನೀನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಜಾಗವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಗುಡಿಸಲನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಆರಾಮವಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸಬಹುದು, ಮತ್ತು ನೀನು ಪಡುತ್ತೀಯಾ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮಿಂದ ನೀನು ಯಾವುದೇ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲದೆ ನೀನು ಹೋಗು, ಬೇರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಡಿಸಲನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನೀ ಆರಾಮಾಗಿರು ಎಂಬ ಒಂದು ತೀರ್ಪನ್ನ ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರು ಒಂದು ಪಕ್ಷಪಾತದ ಒಂದು ತನಿಖೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಏನು ತೀರ್ಪನ್ನ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಯಾವುದು? ತನಿಖಾ ಆಯೋಗದ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತು ಆಯೋಗದ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಯರಾಜನಾಟ ಸುಮ್ಮನೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? The man having no alternative and fearing that his refusal might expose him to the teeth and claws of the members of the commission did as they suggested. So there is no alternative where before the gentleman of the jungle, because he was helpless, he was weaker before the commission of inquiry members as well as the community of the animal in the jungle. So at any cost the gentleman would accept, and finally he accepted the suggestion because of having no any alternative ways. If he refuses, if he rejects the command or the suggestion or the offer given by the king of the jungle as well as the inquiry commission of member, definitely it needs to be the teeth and claws. Teeth and claws means nothing but the threat. It would lead the threat from the animal community. So that's why he accepted the suggestion as well as the advice or command or order given by the community or the inquiry commission members. So ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಯಾವ ರೀತಿ ತನಿಖಾ ಆಯೋಗವು ಒಂದು ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆಯೋ, ಬೇರೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇವೋ, ಅದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಲೇಬೇಕು. ಸಭ್ಯಸ್ಥನಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಏನಾದರೂ ಅವನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭವೂ ಕೂಡ ಬರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವನ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಅನ್ಯ ಮಾರ್ಗಗಳಿಲ್ಲ ಹೊರತು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವನು ಬಲಹೀನನಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಬಲಿಷ್ಠ ಒಂದು ಜನರ ಮುಂದೆ, ಜನಾಂಗದ ಮುಂದೆ ಸಭ್ಯಸ್ಥನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದನು? ಬಲಹೀನ ಇದ್ದನು, ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಶಕ್ತಿಹೀನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಗಳ ಮುಂದೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ಯಾವ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ, ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾನೆ. But no sooner had he built another hut than Mr. Rhinoceros charged with his horn lowered and ordered man to quit.
Once again the royal commission was again appointed to look into the matter, and the same finding was given. What happened next? The same thing repeated. The same thing happened, my dear friends. How the elephant cheated the man by occupying the hut which really belonged to this fellow. The same way the gentleman accepted the judgment, and he looked forward towards the new place, and he built the new hut in that place. Before living happily in that place which was built by himself, suddenly the rhinoceros came and occupied the same way how the elephant occupied, and once again he went before the king of the jungle to get the justice. But the same thing happened. Once again the king of the jungle told that, don't worry my dear gentleman, everything will be hopeful and be positive, be optimistic. I will appoint a commission of inquiry, and they will do the impartial inquiry, and definitely they will give the impartial justice to you which really belong to you. So by saying these words, once again the rhinoceros cheated the fellow, and once again the gentleman became the hopeless. So ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ತೀರ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಸಭ್ಯಸ್ಥನು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾಡಿನ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಡಿಸಲು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಶಾಂತಿಯುತವಾದಂತಹ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೇನು ಶುರು ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆನೆ ಮೊದಲು ಯಾವ ರೀತಿ ಇವನ ಗುಡಿಸಲನ್ನ ಮೋಸದಿಂದ ವಂಚನೆಯಿಂದ ಕಸಿದುಕೊಂಡಿತ್ತು, ಅದೇ ರೀತಿ ರೈನೋಸರಸ್ ಕೂಡ ಬಂದು ಈ ಸಭ್ಯಸ್ಥರು ಕಟ್ಟಿದಂತಹ ಹೊಸ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಗುಡಿಸಲನ್ನು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೋಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇವನು ಬಾಯಿ ಬಡುಕುವಂತ ದುಃಖಿಸುತ್ತಾ ಗೋಗರೆಯುತ್ತಾ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ತನ್ನ ದುಃಖವನ್ನು ತೋರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕಾಡಿನ ರಾಜನಾದಂತಹ ಸಿಂಹನು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಆಗ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಏನಾಯ್ತು ಸಭ್ಯಸ್ಥಾನೆ, ಯಾಕೆ ಚಿಂತಿಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಏನಾಯ್ತು? ಆಗ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಮತ್ತೆ ರಾಜನು ಹಿಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನೋ ಅದೇ ರೀತಿ, ಚಿಂತಿಸಬೇಡ ಸಭ್ಯಸ್ಥನೆ, ನೀನು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯ ಏನಿದೆ ಅದು ನನಗೂ ಕೂಡ ಹೆಮ್ಮೆ ತರುವಂತಿದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಾನು ತನಿಖಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ನೇಮಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾದಂತಹ ತನಿಖೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ನಿನಗೆ ನಿಜವಾಗೂ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವುದಾದರೆ ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಚಿಂತಿಸಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಮೋಸವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೊರಡ್ತಾರೆ ಈ ಯಾರು ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಜಂಗಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ. This procedure repeated until the Mr. Buffalo, Mr. Leopard, Mr. Hyena, and the rest were all accommodated the new house. So, after occupied the hut by the rhinoceros, once again the judgment was given. Again asked the gentleman once again to find new place, once again to build new house and to live. And after building the new house, after the elephant, rhinoceros came. After the rhinoceros, Mr. Buffalo came. After Buffalo, Leopard, Hyena, and rest of all animals accommodated in the newly built hut by the gentleman. So, ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೊದಲು ಒಂದು ಗುಡಿಸಲು ಕಟ್ಟಿದ, ಆನೆ ಕಸಿದುಕೊಳ್ತು ಮೋಸದಿಂದ. ನಂತರ ಒಂದು ಗುಡಿಸಲು ಕಟ್ಟಿದ, ರೈನೋಸರಸ್ ಬಂದು ಕಸಿದುಕೊಳ್ತು. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಟ್ಟಿದ, ಮತ್ತು ಬಫೆಲೋ ಬಂತು. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಟ್ಟಿದ, ಹಾಗೆ ಅಲಿಗೇಟರ್ ಬಂತು. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಟ್ಟಿದ, ಹಾಗೆ ಹೈನಾ ಬಂತು, ಲಿಯೋಪಾರ್ಡ್ ಬಂತು. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿನೂ ಕೂಡ ಗುಡಿಸಲು ಕಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಪದೇ ಪದೇ ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಸಮುದಾಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬಂದು ಅದನ್ನ ಏನೋ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ನಿರಾಶ್ರಿತನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಗೋಬರಿಯತ್ತ ಬಂದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತನಿಖಾಯೋಗವನ್ನು ನೇಮಿಸುವರು. ಅದೇ ತನಿಖಾಯೋಗದ ಮತ್ತೆ ಅವನ ವಿರುದ್ಧವಾದಂತಹ ಒಂದು ತೀರ್ಪನ್ನೇ ಕೊಡುತ್ತಾ ಅವನಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಿರಾಶ್ರಿತನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೊರಟರು. ಇದು ಅತಿಯಾದಂತಹ ಅತಿರೇಕದ ಒಂದು ಅನ್ಯಾಯ, ಅತಿರೇಕದ ಒಂದು ಮೋಸ, ಅತಿರೇಕದ ಒಂದು ವಂಚನೆ. ಈಸ್ ಟೂ much of cheating, too much of treating badly. So in this way, this followed. What happened next? Then the man decided that he must adopt an effective method of protection, since commissions of inquiry did not seem to be any use to him. So by doing this way, it was a totally intolerance to the gentleman, and he thought there was a limitation to tolerate each and everything.
If the same thing happens repeatedly, no one is going to tolerate, and definitely he will take the revenge of that tolerance. So in the same way he was thinking what to do. So ಪದೇ ಪದೇ ಆಗುವಂತಹದ್ದೇ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಕೂಡ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಕೂಡ ಅದೇ ಇವನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಹುಡುಕೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವಿಚಾರವನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಹೋದಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಮೋಸಕ್ಕೊಳಗಾಗ್ತೇನೆ. ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಈ ಮೋಸದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠವನ್ನ ಕಲಿಸಬೇಕು, ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರದೊಳಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಯಾರು? ಸಭ್ಯಸ್ಥನು. ಆ ವಿಚಾರ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. He sat down and said, Nagendadi Nadayada Motehi, which literally means there is nothing that trends on the earth that cannot be trapped, or in other words, you can fool people for a time but not forever. So, in the African language, Nagendadi Nadayada Motehi means you can fool one time, two times, three times, not forever. It was totally intolerance. So, ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಭ್ಯಸ್ಥನು. ಒಂದು ಸಾರಿ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಭಾಷೆಯೊಳಗೆ ನಗೆಂಡಾಗಿ ನಡೆಗೆಗ ಮಟೆಗಿ, ಇದು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಳಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೂಲ್ ಒನ್ ಟೈಮ್, ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್, ತ್ರೀ ಟೈಮ್ಸ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಎವರ್. ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಮೂರ್ಖರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಎರಡು ಸಾರಿ ಮೂರ್ಖರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಮೂರು ಸಾರಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಪದೇ ಪದೇ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪದೇ ಪದೇ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಟರೆ ಒಮ್ಮೆ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮೂರ್ಖರಾಗ್ತೀರಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಒಂದು ತಕ್ಕ ಪಾಠವನ್ನ ಕಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಯಾರು? ಸಭ್ಯಸ್ಥನು. Early one morning, when the herds already occupied by the jungle gods were all beginning to decay and fall into pieces, he went out and built a bigger and better hut a little distance away. So early in the one morning, the man thought to build a new hut which would the sufficient, or which would afford all animal community in the one hut. So he built the new big hut which could become sufficient to all animals community, and went out to build bigger house better than a hut a little distance away. No sooner had Mr. Rhinoceros seen it than he came rushing in, only to find that elephant was already inside. Suddenly, Mr. Leopard next came at the window. Mr. Lion, Fox, Buffalo entered all doors, while Mr. Hyena howled for a place in the shade, and Mr. Alligator basked on a roof. So, as sooner as early after building the new big hut by the gentleman, all animals community including fox, hyena, elephant, alligator, leopard, each and every animal came nearby the hut and started to live inside the hut. One slept on the roof, one slept on the floor, one slept at the window corner, one slept at the side of the corner of the house, and each and everything was living happily inside that hut. That the hut is going to belong them. By thinking this way, they were all living in that hut. So ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ವಿಚಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಭ್ಯಸ್ಥನು. ಇದೇ ರೀತಿ ನಾ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಮೋಸವನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ವಂಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೊಂಚು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಇವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕು, ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಭ್ಯಸ್ಥನು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಗುಡಿಸಲ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಕಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದ ಗುಡಿಸಲೊಳಗೆ ವಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ. ಆಗ ತಕ್ಕ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸ್ತೇನೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರದಿಂದ ಒಂದು ಗುಡಿಸಲನ್ನು ಕಟ್ತಾನೆ. ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಗುಡಿಸಲು, ದೊಡ್ಡ ಗುಡಿಸಲನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಯು ನೋಡತೊಡಗುತ್ತೆ ಆ ಗುಡಿಸಲನ್ನ. ಹಾಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಯು ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾವೆ. ಆನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಫೆಲೋ ಇರ್ಬೋದು, ಲಿಯೋಪಾರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೈನಾ ಇರ್ಬೋದು, ರೈನೋಸರಸ್ ಇರ್ಬೋದು,
ಫಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿಗೇಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಯು ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಒಂದು ಚಾವಣಿಯ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಒಂದು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಿಟಕಿಯ ಹತ್ತಿರ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯೊಳಗೆ ಸಂತೃಪ್ತ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತವೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಆ ಗುಡಿಸಲು ಅವರಿಗೇ ಸೇರಿದೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಒಂದು ಮೋಸವನ್ನ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಗುಡಿಸಲನ್ನು ಅವರು ಆಕ್ರಮಿಸಬೇಕೆಂಬ ಮನೋಭಾವನೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. Presently they all began disputing about their rights of penetration, and from disputing they came to fighting. Another side, among themselves there was no mutual understanding, and one doesn't tolerate of another. That much they were fighting, that the fox tells that the hut belongs to him, the elephant tells that the hut belongs to him, and the king tells, king of the lion, king of the jungle, the lion tells that I am the king of the jungle, the real hut belongs to me. So in this way, among themselves, they lost their mutual understanding, they lost their mutual cooperation, collaboration, all they were fighting regarding the rights of that the hut, to whom that hut is going to belong really. So ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಒಳಗಡೆ ಒಬ್ಬರಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡವೋ, ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದವು, ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಆಗದೇ ಇರುವಷ್ಟು ಒಂದು ವೈಷಮ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದವು, ದ್ವೇಷಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದವು. ಆ ಗುಡಿಸಲನ್ನ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಜಗಳ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತ್ತು, ತಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ದ್ವೇಷ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತ್ತು, ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಜಗಳ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಾಕ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಾನು ಹಿರಿಯರಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಸೇರಬೇಕು ಈ ಗುಡಿಸಲು, ಇನ್ನು ಆನೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ನನಗೆ ಸೇರಬೇಕು, ಇನ್ನು ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಜಂಗಲ್ ಲಾಯನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಗುಡಿಸಲು ನನಗೆ ಸೇರಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆಗದೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಜಗಳವನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದ್ವೇಷಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಸಭ್ಯಸ್ಥನಿಗೆ ಒಂದು ವರವಾಗುವಂತಹ ಸಂಗತಿ. ಸೊ the another weakness is the strength of other. The another weakness is the strength of other. The same way, the weakness, the loss of mutual understanding, loss of collaboration, cooperation was the strength to the gentleman to teach the lesson to all the community who were cheated. This is innocent gentleman by occupying hut illegally. So, and while they were embroiled together, the man set hut on a fire and burned to the ground jungle logs and all. When they were fighting each other inside the hut, suddenly the man came to know that every animal is inside the hut, and all together they gathered. This was the wonderful opportunity to make the realization, to teach the lesson to all of those animals. So by thinking that, he came out and he set the fire on the hut, and the fire burnt the hut, and every animal including the king of the jungle lion along with his members, they were all burned inside the hut because of the fire which was set by the gentleman, and all together they turned into the ashes. Then they went home saying, peace is costly, but it's worth the expense, and lived happily ever after. After setting fire, after completely the end, or what we call, after putting the end to the animal community, and he came out by saying that peace is costly, but when it comes to spend, it will be very worthy. So by this saying, so ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಏನಂತೀವಿ, ಅಥವಾ ಪೇಷನ್ಸ್, ಪೀಸ್, ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಸಹನೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತುಂಬಾನೇ ದುಬಾರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಅದನ್ನ ಏನಾದರೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾನೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ರೆ ಬಹಳ ದುಬಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ
ದುಬಾರಿಯುತವಾದಂತಹ ನೆಮ್ಮದಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಕೆಡಿಸಿದ್ರು. ಯಾವುದು ಸಭ್ಯಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಯಾರು ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಅದು ಅವರಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಆಯ್ತು. ಯಾರು ಅದನ್ನು ಕೆಡಿಸಿದ್ರೋ ಅವರಿಗೆ ಅದು ದುಬಾರಿ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಹನೆಗೆ ಒಂದು ಪರಿಮಿತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಶಾಂತಿಗೆ ಒಂದು ಪರಿಮಿತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪರಿಮಿತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಏನಾದರೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅತಿ ದುಬಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾರು ಕಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಬುಡಕ್ಕೆ ತಾವೇ ಬೆಂಕಿಯನ್ನ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡ್ರು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಮುದಾಯ, ತಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ತಾವೇ ಕಲ್ಲು ಹಾಕೊಂಡ್ರು. ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದಂತಹ ಸಭ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ತಡೀವಿ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ನರ ಒಂದು ಕಾಟ, ತೊಂದರೆ, ಮೋಸ, ವಂಚನೆಯನ್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ನಂತರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಎಮೋ ಕೆನೆಟಾ ಇರ್ಬೋದು, ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಅವರ ಬುಡಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಟು ಅವರನ್ನ ಹೊಡೆದು ಉರುಳಿಸಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಿತಿ ಇತ್ತು. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಆದ್ರೆ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಮಿತಿ ಇತ್ತು. ಆ ಮಿತಿ ದಾಟಿ ಹೋಯಿತು, ಪರಿಮಿತಿ ದಾಟಿ ಹೋಯಿತು. ಗಾಂಧೀಜಿ ಇರ್ಬೋದು, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಜಾದ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೂ ಮಹಾನ್ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇದನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಾರದೆ ಒಂದು ದಿವಸ ತಿರುಗಿಬಿದ್ರು. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಈ ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ಹೇಳಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಮೋ ಕೆನೆಟಾರವರು. What happened exactly in the African land, how much they tolerated and how much they taught the lesson in return to the Europeans community. So each and everything, it was well structured, wonderfully picturized about the colonization, how the colonization was made by the Europeans in the land of Africa. Each and everything. So, still if you have any doubts regarding this story, you can ask and get the clarification, and through the WhatsApp I will send all the questions and answers and summary of this story. Don't worry my dear students, and if you have any doubts regarding today's class, you can ask and get the clarification. And today I am going to put the end to this story, and in the next class I am going to start the new topic related to grammar parts. Until the next video, stay tuned and thank you.